Hello, hi, good evening all. Welcome to Let's Subject Language Academy's another live session for speaking. അപ്പോൾ ഇന്ന് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത കാർഡുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. So I have a lot to speak about this card. നല്ലൊരു കാർഡാണ്. അപ്പോൾ കാർഡിനെ പറ്റി കൂടി നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നോട്ട് ഓൺലി ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഹു സ്റ്റഡി ഹിയർ ബട്ട് എവ്രിവെയർ അറൗണ്ട് ഐ കെൻ നെയിം സം മീന, റീമ, അക്സ. നിങ്ങൾ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് വന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനേഴ്സിനും കൗൺസിലേഴ്സിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ദിസ് ഇസ് യൂസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ ലിങ്ക്സ് അയച്ചു തരണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So I'm so happy to listen to all your words and messages. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് അയക്കുന്ന മെസ്സേജസും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. നമുക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും as much as we can will be providing with new scenario. അപ്പോൾ ഐ യൂഷ്വലി അതിനകത്ത് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് പറഞ്ഞത് ഐ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി റെലവൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് അതായത് നമുക്ക് കുറേ ലൈവ് സെഷൻസ് ആക്ച്വലി OET സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ ലൈവ് സെഷൻസ് ആയാലും സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്സ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കിംഗ് സിനാരിയോ ആയാലും പെർഫോമൻസ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ കുറേ കാണാറുണ്ട്. അതിൽ ലൈക്ക് എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തതും ഒക്കെ കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ യുവർ കമൻറ്റ്സ്. But then I wanted to project what she has informed me. Yes, നിങ്ങൾ OET പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈവ് സെഷൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക നമ്മുടെ എക്സാം കൈൻഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണോ ശരിക്കും എക്സാമിന് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ദിസ് ദ റൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഈ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് സിനാരിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ട്രെയിനേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാണോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് നോട്ട് എവറി ലൈവ് സെഷൻസ് ആർ ആസ് വെൽ ആസ് അല്ലെങ്കിൽ എവറി വീഡിയോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അപ് ടു ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ്. സോ നിങ്ങൾ തെറ്റുപറ്റരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും പറയുമ്പോൾ അതാണല്ലേ, വി ആക്ച്വലി ഹാവ് എ ലോട്ട്. അതിനകത്തുനിന്ന് നല്ലത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. And another thing is Vishu Easter ഒക്കെ വരുവാണ്. So you're going to have a very peaceful and good days. വളരെ കാമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ എക്സാം ടെൻഷനിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് കാമായിട്ടുള്ള ഡേയ്സ് വരികയാണ്. സോ യൂഷ്വലി നമ്മളുടെ റെഗുലർ അഡ്മിഷൻ ഫീസിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് യു കെൻ ആക്ച്വലി സ്റ്റഡി IELTS as well as OET for 10,000 and that again for unlimited കോഴ്സാണ്. ദാറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കാൺ ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സോ ലോങ്. അത് കുറേ നാൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പറ്റില്ല. ദാറ്റ്സ് ഓൺലി ഫോർ ഈസ്റ്റർ, വിഷു. അത് സ്പെഷ്യലായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്മിഷൻ സ്കീം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ബിഫോർ വിഷു you can grab your admission in Let's Subject Language Academy. അത് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ എവ്രി വൺ can join. സോ അതിൻ്റെ എൻക്വയറീസും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓൾ ദോസ് യു ക്യാൻ ഷെയർ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് എസ് വെൽ. അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ കൗൺസിലേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. സോ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് സം മെസ്സേജസ്. സോ ഐ എം happy to see your message. Hi Viju, nice to see you actually. Anjana, good evening. Atulya, Rachana, hi, nice to see you. I mean, comment അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് പിന്നെയും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് ശൈലജ, ഹായ് ശൈലജ. ആൻഡ് ബിനി, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. റൈറ്റ്, ഫൈൻ. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്തൗട്ട് എനി ഡിലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാർഡിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ന് എന്താണ് പുതിയതായിട്ട് ഉള്ളത്, എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വിൽ ഹാവ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു ലോങ് വെക്കേഷൻ, ലോങ് അല്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഒരു വെക്കേഷൻ പോലെ വരുന്നുണ്ട്. സോ you can actually know a bit more. നമ്മൾ എക്സാമിനോട്ട് വളരെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ ഐ മീൻ അങ്ങനത്തെ ഫോക്കസ്ഡ് കാർഡാണ്. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എനിവേ, സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. ഹായ് വിക്ടോറിയ, ഹായ് നിജിത, ഹായ് ബിൻസി, ഹായ്, നൈസ് ടു സീ യു ഓൾ. റൈറ്റ്, ഫൈൻ. സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാർഡിലോട്ട് പോവാം അല്ലേ.
Okay, so today's card in the setting in the Hospital Outpatient Clinic. We have Hospital Outpatient Clinic as a setting. So, hospital ward അല്ലെങ്കിൽ home visit എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് സെറ്റിംഗ് മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തരുന്നുള്ളൂ. എന്ത് തരത്തിലുള്ള കാർഡാണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് തരുന്നത് ഈ രണ്ട് സിനാരിയോ ആണ്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റിങ്ങും നമുക്ക് കൃത്യമായൊരു വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കാർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് തരുന്നില്ല. ഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി bullet points. So we'll look into the bullet points and we'll understand what kind of the card it is. What kind of card it is, okay? So looking at the first bullet point, it's like first from the very set, what I can see is confirm. So as a nurse, I'm supposed to confirm something. I am confirm cheyana vendadu. Appo confirm enna word il thanne I'm pretty sure that this is a non-case. Do you agree with me? Alle ഈ വാക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് വാക്ക് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് വി നോ ഇറ്റ് ബൈ ഹാർട്ട്. നോ, ദ വെരി മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് കൺഫേം ഹിയർ that we have to give some confirmation to the patient or anybody who is standing in front of you. That itself clearly gives you an idea that this is a non-case. ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണെന്ന് അത് തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ തരുന്നുണ്ട്. ജോസ്ന, ഹായ്. സാനു, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് സാനു. Okay, so it gives you a better idea. Now I'm moving forward. എന്താണ് നമ്മളിവിടെ കൺഫേം ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, so confirm child ready for discharge. So നമ്മളിവിടെ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടത് child is ready for the discharge and ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത്. മോണിറ്ററിംഗ് പീരീഡ് is complete and find out how the parent is feeling about child's discharge. But ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ whenever I teach my students online as well as offline, I have let them know it very clearly that if the card is like confirm something to the patient, that's a clear non-case. നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് അങ്ങോട്ടൊരു കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ that means we are meeting the patient. Confirm the child ready for the discharge എന്നുള്ളതാണ്. So it clearly gives you an idea that you are actually seeing the parent. You are visiting the parent in the hospital. Maybe she'll be in a room, hospital ward or room okay aayirikam. Endayalum you are visiting the patient and then you confirming the parent that your child is ready for the discharge. So adondu thanne you will definitely have the information what exactly happened with the child from the background information. So I usually ask my students to include 3 information in their introduction. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ 3 ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാറ്. ബിജി, ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. സെൽമി, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഓക്കെ, സോ 3 ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയാറ്. ദാറ്റ് ഈസ് why the patient is here, why the nurse is here and how the patient is feeling. ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ 2 ഇൻഫർമേഷൻ why the nurse is here and how the patient is feeling എന്നുള്ളതായിരിക്കും മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് if it is a non-case. So confirm child is ready for discharge. Why I am here as a nurse, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? To confirm that the child is ready for the discharge. രണ്ടാമത്തത് how the patient is feeling. And that would be the next question that we have in the first bullet point. So ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഞാൻ 3 ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. Why the patient is here, why the nurse is here, plus how the patient is feeling. So in the first information, why the patient is here, I can only find it out by reading the background information. ഈ background information വായിച്ചാലായിരിക്കും എനിക്കത് മനസ്സിലാവുക. So I'm going to read the background information. Let's listen. Okay. So you see the parent of a 6-year-old boy who has just had an outpatient procedure for repair of a hydrocele. Built up a fluid around a testicle. The child is ready for the discharge. You're giving the parent aftercare information. The child is not for the discussion. So the child is ready for the discharge. The child is not there for the discussion. You're giving the child the aftercare information. Aftercare information വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. So the child is the outpatient procedure for repair of hydrocele. The child is ready for the discharge. So it is like I understand the child is here to have a procedure and it is done and you are here. I'm here to give you information about the discharge. But before that, tell me how are you feeling as a parent എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ
ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റിംഗിൽ വരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ 3 ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. വൈ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വൈ ദ നഴ്സ് ഇസ് ഹിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ ദ പാരന്റ് ഓർ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഫീലിംഗ് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, now let's move into the second bullet point. Second bullet point ൽ describe എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ keyword വരുന്നത്. So I understand the keyword is describe, so that it clearly gives us an idea that we need to impart some information to the parent about the patient's condition. Patient's condition പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് information impart ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. Okay, describe condition of child. Child's condition. So definitely അതിനു മുന്നേ parent ഒരു question ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, how is my child's condition, അല്ലെങ്കിൽ I think he is fine, isn't it? അല്ലേ, എൻ്റെ കുട്ടി ഫൈൻ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, അങ്ങനല്ലേ എന്നൊക്കെ ഒരു കൺസേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ എനിവേ describe the condition of child. Next few hours, sleepiness and mild pain. There is a chance of sleepiness and mild pain ഉള്ളൊരു ഐഡിയ നമ്മുടെ നേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. And also advice on care. So we are advising the parent on how to take care of the 6-year-old boy. 6-year-old boyനെ എങ്ങനെ ടേക്ക് കെയർ ആണെന്ന് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക നേഴ്സ് മദറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. റെസ്റ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റെസ്റ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ്, പെയിൻ റിലീഫ് ഇസ് റിക്വയർഡ്, പെയിൻ റിലീഫ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ആൻഡ് യു കെൻ ഓൾസോ ഓപ്റ്റ് ഐസ് പാക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആസ് ഫോർ ദ പെയിൻ റിലീഫ് യു കെൻ ഗിവ് ടു ദ ചൈൽഡ്. ഇത്രയും 3 ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. The next keyword is find out. So from the very site, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് കീവേഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഐഡിയ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. We'll be able to understand it from the first very keyword, that what we're going to do as a nurse, what we're going to do. So this will definitely help you during your 3 minutes time. 3 minutes time ഇത് നമ്മളെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. You can save the time when you look into the structure very often. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 minutes എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ദെൻ യു ഗോണ ആസ്ക് സംതിങ് ടു ദി പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ എന്തോ ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഐ എം റെഡി വിത്ത് എ ഫ്രെയിം, ലൈക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിമായിട്ട് ഞാൻ റെഡിയാണ്. ലൈക്ക് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ, എന്താണ് എനിക്ക് അറിയാനുള്ളത്? journey home, അല്ലേ? Could you please tell me about your journey home with your child? Like any transportation arranged and how far is your home? എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനിക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അറേഞ്ച്മെന്റ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ മദർ എത്ര ടൈം എടുക്കുമെന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് കൺഫേം low risk of discomfort. So answer to your response. Maybe you might have told the nurse that it would take half an hour or 10 minutes or 15 minutes, whatever it is. The answer to the counter response to your response is there is a low risk of discomfort during the journey. So you do not have to worry about the journey. There is no chance of risk during the journey because the pain relief is very effective, and also we have given ice packs, so there is nothing to be overly concerned about. എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഗിവ് ഇൻഫർമേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് കീവേഡ് ഇസ് വി ആർ ഗോയിങ് ഡിസ്ക്രൈബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിംഗ് ആണ്. സോ ഗിവ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് വാട്ട്? അബൌട്ട് ദി wound care. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ വരാൻ നേരത്തെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാറുണ്ട്. ഹാവ് എൻ അറ്റൻഷൻ, പേ അറ്റൻഷൻ ഓൺ ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് കൻ again repeat. Give information about wound care. I might have seen, I've seen in many cards, so I'm very familiar with the word. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ kind of sentences, phrases, every kind of phrases and sentences you should be familiar about. So it would be really easy for you to look into a card. So wound care, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും common ആയിട്ടുള്ള wound care? As a clinical person you will be very familiar, and as a person who am doing a lot of role play cards, I'm even familiar. I'm also very familiar with this. Wound care, you want to keep it dry, keep it covered, keep it neat and clean. ഇതൊക്കെയായിരിക്കും common ആയിട്ടുള്ള wound care instructions. These are the common wound care instructions. So let me see. Keeping it dry is one important thing. Covered is another important thing. Dry എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം it couldn't be wet, and it can't be wet. So no bathing for 2 weeks. So don't wash the hands and bath. Don't bathing. So exactly hands alla. So
you can't bath for 2 weeks, and also removal of dressing after 48 hours. പക്ഷേ 48 ഹവേഴ്സിന് ശേഷം dressing നമുക്ക് remove ചെയ്യാം. And another important thing, the student had the patient, 6-year-old boy is actually having a build-up of fluid around the testicles. അതുകൊണ്ട് തന്നെ the recommendation is, or the advice from the nurse is, provide loose fitting clothes for 1 to 2 weeks. ഒരു 2 ആഴ്ചത്തേക്ക് ലൂസ് ഫിറ്റിംഗ് ക്ലോത്ത്സ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. So politely convey this to the mother. These are very important information. Okay, so now we'll look into the next bullet point. നമുക്ക് അടുത്ത bullet point ലോട്ട് പോവാം, that is emphasize. Okay, so I again communicate this to the students that emphasize or stress, both of this have similar meaning. Emphasize അല്ലെങ്കിൽ stress എന്നുള്ളതിന് ഒരേ meaning ആണുള്ളത്. Why do you really have to emphasize or stress certain points? Emphasize or stress ഏതെങ്കിലും ഒരു point ചെയ്യേണ്ടി വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? When the patient might not have taken something very seriously. Patient അല്ലെങ്കിൽ parent, carer ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, patient ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഒരു കാര്യം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളത് ഊന്നി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് പേഷ്യന്റ് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാത്തത് നോക്കാം. പാരന്റ് എന്താണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാത്തത് നോക്കാം. ഓക്കെ, emphasize no need for follow-up appointment. So parent might have asked for a follow-up appointment. When I'll have a follow-up appointment with my child. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് actually that's a genuine concern, but actually there is no need for the follow-up appointment because there is no switches illa, and the wound is healing very fast. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നത്. And again, as I said, emphasize and stress. Stressum emphasizum, it has got similar meaning. So എന്താണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്തിവിടെ പറയാനുള്ളത്? We'll check. Stress when further medical attention required. Okay, നമ്മൾ emphasize ചെയ്ത് പറയുന്നത് there is no need for appointment because wound is healing very fast and there is no features, but at the same time പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. There are certain cases when medical attention is required. When there is poor urination, or if there is poor bowel movements, and when you notice vomiting and fever or continuous bleeding, then medical attention is required. So I've noticed that whenever we give an assured sentence, reassure the patient about dash എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നേരത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലോസ് പോലെ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, reassure patient about side effects. സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ പറ്റി അഷുറൻസ് കൊടുക്കുക, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഇറ്റ്സ് വെരി കോമൺ, ഇറ്റ്സ് വെരി മൈൽഡ്, ഇറ്റ് വിൽ സബ്സൈഡ് ഇൻ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ബട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. യു വിൽ ഹാവ് എ സെൻറ്റൻസ് ദറ്റ് യു നീഡ് ടു ജോയിൻ വിത്ത് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് ദ വേർഡ് ബട്ട്. വൈ? പക്ഷേ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ ക്ലോസ്, but you need to take medical attention if there is increased fever or vomiting and severe symptoms. So it's always very common. എപ്പോഴും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഷുവർ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. whenever you say something, whenever you are very confident about something and we are giving that to the parent or to the patient, don't worry, it's very mild, it's nothing to be overly concerned about, but if you find the severe symptoms, please take medical attention. So എപ്പോഴും നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്കൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമുക്ക് എത്ര ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാലും വിൽ പുട്ട് എ ക്ലോസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെരി ഒബ്വിയസ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കാർഡ്സ്. സോ യു കെൻ ബി വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടിരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷുവർ ആയിട്ടിരിക്കുക. നൗ ദ ലാസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് warn against strenuous activity for 1 week. So definitely you're warning the mother, അല്ലേ? നമ്മൾ മദറിനെ warn ചെയ്യുവാണ്, strenuous ആയിട്ടുള്ള or something that we need a lot of strength. Please don't allow your child to do all those. അതൊന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കരുതെന്ന് പറയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വാർണിംഗ് ആണ് അല്ലേ? Why do we give warnings if there is some danger, right? So വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അത് ഇൻഫോം ചെയ്യാം. I strongly recommend, or I seriously suggest, or I really mean to say, please do not do strenuous activity. Why? Because mother അങ്ങനൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടാവും, a risk of injury ഉണ്ട്, there is a chance of infection,
and lower healing process ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So please restrain or refrain him from such activities എന്ന് നമ്മൾ advise ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And then we're giving the about the discharge pack. We're talking about the discharge pack. Confirm provision of discharge pack with wound care details, emergency number. So maybe parent might be saying that there's a chance for me to forget something because I've got a lot of information. അങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് പാക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. Again the word discharge pack, get used to that. Okay, നിങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് പാക്ക് എന്നുള്ള വാക്കുമായിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുക, which again I've seen in most of the cards. So all the terms which I've seen is very common, and this is the luck that you have when you go for the examination, because you will see a lot of familiar words. നിങ്ങൾ കുറേ ഫെമിലിയർ വേർഡ്സ് കാണും. നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ഒരു കാർഡ് പുതിയതാണെന്ന് തോന്നത്തില്ല. നമുക്കൊരു എക്സാം കാർഡ് അയ്യോ ഇത് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണല്ലോ എന്ന് തോന്നത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ലൈക്ക് എക്സാം ബേസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് similar to the exam materials. These are the materials that we made. So we're pretty sure that this is very similar to the updated materials ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അതിൽ പോയി നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മാറിപ്പോവാതിരിക്കട്ടെ. You actually have to focus with the right materials. Okay, right materials വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. Alright? So that's all about the card. ഇനി നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷനിലോട്ട് പോവാണ്. പ്രസൻറ്റേഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിൽ ഹാവ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫസ്റ്റ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആക്ച്വലായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കാണുന്നത്, ദിസ് ഇസ് ആൻ ഒക്യുപേഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. സോ ഐ ബി ആസ്കിംഗ് ടു വാം അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ. സോ എനിവേ വിൽ ഹാവ് presentation. Okay, so for that I invite Mariya Sajeevനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. So she's my companion always. Actually ഞാൻ ഈ ക്യാമറയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് കാണുമായിരുന്നു. I haven't given her any clue that I'll be asking the warm-up question and all. So she was like surprised. Is this going to happen? കാരണം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം 4 o'clock വരെ ട്രെയിനിങ്ങിലായിരുന്നു അല്ലേ. We were busy with training the students. So a jump from there to online സ്ക്രീനിലോട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചാടി വന്നതാണ്. So actually we definitely have practiced this card before. നമ്മളുടെ റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുത്തൊരു കാർഡാണ്, as well as ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസിനും കൊടുത്തൊരു കാർഡാണ്. So we are very familiar with the card, but then നമ്മളിങ്ങനെ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും again ചെയ്തിട്ടില്ല. But I think as trainers we should be very familiar with the card and also about the practice. Alright, hello Mariya. Okay, so Mariya, say hi to our students. Hi all. Okay, fine. So this time I'll be playing the role of the patient, okay, and she'll be playing the role of the nurse. And again that she's going to know right now. ഇപ്പോഴാണ് Mariya അറിയുന്നത്. Usually ഞാനാണ് നഴ്സിൻ്റെ റോൾ എടുക്കുന്നത്. So now she's going to know about that. So and we'll start in a very official. Okay, so I'll be telling a candidate number which you can just randomly repeat. Okay, fine. So shall we start? Yes. Alright, okay. So usually 20 minutes വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ വെച്ച് തന്നെ 20 minutes ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഫോർ എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് I'll give you a demo. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഇന്റലക്യൂട്ടർ okay 20 minutes start ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. Okay, so the interlocutor will start the timer and they will start the conversation. Okay, so you can relax. So this is an occupational English test held in Let's Subject Language Academy. Candidate name is Mariya Sajeev. The candidate number is 413254. Interviewer is Priyanka Brothers and my IELTS number is LU002. The profession is nursing. Good evening. My name is Priyanka Brothers. Can you say your full name for the record, please? Yes, you can. My name is Mariya Sajeev. Okay, and your candidate number, please. 41230567. Okay, and you're taking this test as a nurse, am I right? Yes. And your identification document, please. Thank you. So, we'll start the role play. Remember, this is a test of English, not of your professional knowledge. Please speak naturally. Okay. Alright. So, do you have any questions about this? Nothing, ma'am. Alright, so warm-up questions are not assessed. It is a chance for us to get used to each other's voices. So I would like you to tell me about your professional background. So tell me, how long have you been working as a nurse?
Yes, for the past 12 years, I'm working as a nurse in Central Nurse Hospital, Bangalore. All right. And what advice you would give to a new nurse? Well, it's a good question from your part. So I would like to share some of the information for my junior nurses or upcoming nurses. Like they have to love the profession without any dislikes, and they have to see their patients as how they treat their parents. Oh wow, that's a good answer. So we'll start the role play. I'll play the role of a patient or perhaps a carer. This is to check you can take your professional role. Actually, this is to check your efficiency to effectively communicate with your patients. Use your opportunity as much as possible. Okay. Okay, do you have any questions about this? Nothing more. Alright, so you have 3 minutes as a preparation time and we'll start the role play after that time. I'll let you know when 3 minutes are up. You can ask me if there is anything you're not sure about. You can write down in the role play card if you want. You can look at the card during the test, but you must return it to me at the end of the test. Okay? So this is the introduction that you often see in your role before you start the role play session. In the role play session, introduction actually I've paused the timer, but then the timer will be running. അതിനുശേഷം ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ 3 minutes കാർഡും 3 minutesഉം നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 minutes actually they have to calculate it from ഇപ്പം I forget like 3 minutes already കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So 17 അത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Alright, fine. So we'll start reset ചെയ്യാം. വളരെ കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കണ്ട. Okay. So I think Mariya is quite prepared, so I really do not have to give her the 3 minutes. Alright? No, but I would like to know the child name. Alright, sure. So you can call the child Riya. Yeah. Okay? Sorry, I think it's a boy child? Yes. Yes. So you can call the child John. Okay. Alright, fine. So shall we start? Yes. Okay, so 3 minutes because I understand that she's prepared. So we're starting it right away. Shall we start? Good morning. Good morning. I'm one of the registered staff working here, so you can call me Mariya. Okay. If I'm not mistaken, you are John's mother, am I right? Yes. Well, so what do you prefer to be called? You can call me Priyanka. Okay, well, Miss Priyanka, nice to meet you. So I'm here to give you a good news regarding your son. Okay. So your child is getting discharged because we are monitored, period is completed. Okay. So how are you feeling about your child's discharge? Well, I'm feeling really well because I think the operation went really well. So I'm looking forward to taking my son home. Oh, that's really glad to hear that. You are also giving me a happy news. Okay. So I would like to share you some of the information regarding your child condition. Okay. Is it okay? Totally fine. Well, so for the next few hours, your child may have some sleepiness and mild pain. Okay. But try to relax. These are the common symptoms for this condition. All right. And to overcome this, he need to take some rest and pain relief medication according to the doctor prescription. All right. Along with that, ice pack also, because the ice packs will give if your child may develop some pain or anything, surely you can give some pain relief medication as I mentioned before, and ice pack. Okay. Surely that will be very helpful to reduce these symptoms during the time. All right. Okay, I'll do that. Well, so apart from this all, I would like to know that do you know anything regarding the wound care? Well, I have some idea. Oh, that's really great to hear that. As a level mother, you need to know something regarding wound care. This is quite common, right? Okay. Well, so I would like to remind you that there are some points to be carried out once you reach home. Okay. So firstly, you have to keep the wound very dry and covered. Okay. That will be really helpful to reduce the chance of getting infection and for a speedy healing. All right. And need to avoid bathing for the the 2 weeks. Okay. And after 48 hours, you can remove the dressing. And make sure that your son need to wear only loose fitting clothes for 1 to 2 weeks. Okay. That will feel very comfortable for your son with this wound. All right. Okay, I'll make sure that. Oh, so I hope these suggestions are really understandable, right? Yes, wound care information is pretty clear, and I assume that I'll bring my son back for a full-over appointment if I'm not wrong. Well, Miss Priyanka, I can understand as a level mother, you'll be really worried about your son's care and all. But at present, it's not necessary for a follow-up appointment because there is no sutures. And this wound is very small and that will heal so faster. All right. So it's not required. But
In case if there is no urination, bowel movement, vomiting, fever, continuous bleeding, any other symptoms, surely you have to seek a medical attention immediately to reduce the further complications. Okay, I'll do that then. Oh, that's really great to hear. Okay, so I'll follow the advice, but I would like to know if my son can return to the football training in a few days, even though my doctor said that he shouldn't play, but I would like to know that whether he can return because he loves football. So, is there any possibility? Oh, I'm so sorry to say you, Priyanka, because at present he's not able to do any strenuous activity for 1 week. Okay. So make sure that need to avoid strenuous activity for 1 week, because there's a chance of getting risk of injury or infection again. Okay. That can also lead to slow healing process. Alright. So make sure that to avoid this kind of activities, and encourage your son to engage in some other activities like reading or painting or anything that also will help to him to pass the time. Okay. Alright, definitely. Alright. So is there anything that I would like to clear with you? I'll definitely make him rest for a week, and I'll do everything as you said. Well, Priyanka, but I know that there are a lot of information that you have to remember once you reach home. That's so true. that I can give you a discharge pack that will contain full details about the wound care and emergency number. So in case if anything has happened at the home, surely you can contact us. And for the wound care, there's a chance of forgetting some points. So once you reach home, follow that, and according to that, you can do the wound care. In any emergency, try to contact me. We all are here to help you out. Alright, so that's so reassuring. Thank you so much for your words. So I'll follow your advice, and if there is any need, I'll call you. Okay, thank you so much. Alright, so time is almost up. Okay, fine. So around to do 4-5 seconds are back in. So what is so impressive about you is like your modulation. Modulation ഭയങ്കര രസമുണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കാൻ. And it sounds like, you know that OET exam is not assessed by the interlocutors but by the examiners. So examiners നിങ്ങളുടെ audio listen ചെയ്യുമ്പോൾ, it is so important that you should be very engaging and active in your voice. നിങ്ങളുടെ voice ഭയങ്കര engaging അതുപോലെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് സ്മാർട്ടും ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, അത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് എക്സാംസ് എഴുതാൻ നേരത്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് വോയിസ് ദാറ്റ് വി ഹിയർ. സോ ഇത്രയും സ്മാർട്ടായിട്ടും നല്ല എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സാമിനേഴ്സ് ഇംപ്രസീവ് ആകും. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ വെയർ കവേർഡ് ആൻഡ് ഷീ ഹാഡ് എ വെരി യുണീക്ക് വേ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ദിസ് സെഷൻ. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ഇംപ്രസീവ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വാട്ട് ഇംപ്രസ് മീ ദ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹിയറിംഗ് ഇസ് ലൈക്ക് യുവർ ടോൺ. Okay, so നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്തു. So it was a good presentation. So this time I hope that you understood the way that we start a role play session. ഒരു റോൾ പ്ലേ സെഷൻ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കൂടി ഈ വട്ടം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യമേ ഇനി തുടങ്ങിയത് about the right way of right cards and right videos that you have to choose before you prepare. അല്ലേ, നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ മെറ്റീരിയൽസും ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പല വീഡിയോയിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആസ്കിങ് ദി ഇന്റലക്ച്വൽ ആസ്കിങ് ദ nurse to introduce yourself. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് മരിയ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യെസ്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർസെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പേര് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ആക്ച്വലി ആസ് ഇൻ എ സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മളിരുന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടാറുണ്ട്. റാദർ ദാൻ ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം, കാൻഡിഡേറ്റ് നമ്പർ, you're taking this test as a nurse, and identification document. അല്ലേ, ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് they ask one by one to get a clear clarification. Other than that ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നില്ല. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ you have to follow the right methods. So check on the videos, follow, and നിങ്ങൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കുക. പക്ഷേ കൺഫേം വിത്ത് യുവർ ട്രെയിനർ ഓർ ദ വൺ ഹു ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഉറപ്പുള്ള ആരെങ്കിലുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫേം ചെയ്യുക, റൈറ്റ് വേ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനുശേഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, so that's it, I guess. A good job, Mariya. So shall we start? Yeah, sure. Okay, so thank you so much. This is Priyanka signing out. And this is Mariya. Bye.